Safaima, Ingala Mandigala, Angala Mandigala, Tudu Singara, Madudu Mananu Kangara, Nigetaludu Singara, Madudu Mananu Kangara, Nigetaludu Singara, Madudu Mananu Bangala, Ingala Mandigala, Manige Barudu Singara. ಮಾಡುವುದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಂಗಾರ ಇಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಿಂಗಾಲ ಇಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಿಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರುವುದು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡುವುದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಬಾಕಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಬಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಸಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಸಾಕಿ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು ಜೀವಿಗಳದ ಪಲ್ಲಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು ಜೀವಿಗಳದ ಪಲ್ಲಾಕಿ ಇಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಿಂಗಾಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಿಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರುವುದು ಸಿಂಗಾಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. We played this song as a tribute to our dear friend Soil Vasu, who departed last year from our middle, but his message, his thoughts and his work, they continued, and it was appropriate that we began this Sammelan by remembering Soil Vasu. We will now begin the Sammelan. There might be some issues with the technical preparation that we made for simultaneous translations to take place. Please bear with us. This session may not have these translations happening the manner in which we wanted it to happen. Just be patient. And at the end of this session, we will hopefully be better equipped and we will actually use the translation facilities using technology probably in a better way from the next session. My name is Kavita Puruganti. I am a co-convener of the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture, ASHA Kisan Swaraj. And along with me, she's again and again going to the side, but is Kavita Srinivasan, who's an active member of ASHA Karnataka. I'd like to invite all the dignitaries of the inaugural plenary onto the stage at this point of time. I first invite Professor Sharanappa V. Halse, the Vice Chancellor of Karnataka State Open University, to please come onto the stage. Thank you, sir. I request Professor S.K. Naveen Kumar, the Registrar of KSOU, to please come onto the stage. Thank you. I request Professor M. Ramanathan Naidu, who is the Dean Academic of KSOU, to please come onto the stage. I also request Professor C.S. Anantakumar, who is the Registrar of Evaluation, to please come onto the dais. Dr. N.R. Chandregowda, Dean Study Center, to please come onto the stage. Professor Niranjan Raj, the Finance Officer of Karnataka State Open University, to please join the dignitaries on the stage. And Dr. Santosh Nayak, who is the Director of Prasar Ranga, which is the center that is collaborating within the KSOU more actively for this Sammelan, to please come onto the stage. I also request Shri Kapil Bhai Shah from ASHA Kisan Swaraj and Jatan, who has come from Gujarat and who's been a pioneer in the organic farming movement of India, to please come onto the stage. The movement that he set off in the late 1980s is what we are witnessing today as something that's grown manyfold. We really are thankful for the presence of Kapil Bhai Shah amidst us. May I request Srimati Bibi Jan to please come onto the stage. Bibi Jan Aure, we are very proud of you that you are the Equator Prize winner for last year
a very prestigious international award that Bibi Jan and her self-help group have won, not just for their group, but also for Karnataka and for India. Welcome, Bibi Jan Aure, and you could please. I invite Shri C. Visalakshan, who is the president of Kerala Jaiva Karshaka Samiti, to please join on the stage. Kerala Jaiva Karshaka Samiti is a very vibrant civil society organization which is taking forward this agroecology movement forward in Kerala. We do not have the video of Srimati Krishnammal Jagannathan. She's 99 years old and she's taken ill and she was in the ICU for a while and we couldn't get her video message. But her blessings are with us in taking forward a movement related to sustainability and justice. We have Dr. G.V. Ramanjaneyulu, a very unique and well-known agriculture scientist from Center for Sustainable Agriculture, Hyderabad, amongst us. Thank you for coming, Dr. Ramu. Please join us on the stage. And I invite Sri Raghava from Davangere, from Aikantika Global Tribe for Natural Farming, which is a very large growing movement in Karnataka of adding hundreds of farmers to this movement almost every month. Thankful to you, Raghava. Please join us on the stage. ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೈವ್ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. You can all see that it is an unusual sort of a stage, an unusual sort of a Deeparadhana. It is Krishi Kala that you can see in front of you. Bibi Janore, please come forward. You also please light the lamp. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಬಾಕಿ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಬಾಕಿ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಸಾಕಿ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಸಾಕಿ, ಮಣ್ಣಾಕಿ ಜೀವಿಗಳ ಪಲ್ಲಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಜೀವಿಗಳ ಪಲ್ಲಾಕಿ, ಇಂಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಾಲ, ನಿಗಾಲ ಮಣ್ಣಿಗಾಲ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರುವುದು ಸಿಂಗಾರ, ಆಡುವುದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗಾರ. Thank you. Like I said, all on the stage you can see Krishi Kala. These are bottle gourds and other gourds which have been made into art pieces very beautifully. I will take a minute to describe to you all what ASHA is. What is Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture? It is a platform of citizen volunteers. It is not an organization in the way you imagine an organization. It is not an NGO, and we are not a farmers union either. It is a collective of like-minded individuals who certainly want to put Indian agriculture in the forefront of this country's future in our nation building. And we have no bank account, we have no employees, we have no office, but we work harder than most other people that you might be aware of in the field of agriculture. And when we do events like this, it is citizens who help us. In this Kisan Swaraj Sammelan, it is actually all of you, more than 930 people who have registered by paying a registration fee
who have paid for their own travel, who have come long distances, not just from Karnataka, but many other states, as well as many supporters. We have put a list of our supporters outside who constitute ASHA. And when you come into an event like this, please don't think it is the event of ASHA. You are ASHA, just as we are ASHA. This is our event. This is our collective event, and we do these Sammelans for a purpose. ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು, ಯಶೋಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಶಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮೈತ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಅನೇಕರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ. So we assert once again that this is the community that is actually interested in agriculture. They are actively coming into agriculture. They are doing their best to sustain Indian farming. They are not waiting for an opportunity to get out of farming. These are people who by choice are in agriculture, and they have environmental sustainability, farmers' profitability, as well as social equity in their mind when they are here. I want to thank Karnataka State Open University for the very ready collaboration that you offered when we requested that we repeat the Kisan Swaraj Sammelan that we did here in 2022. That was highly successful because everybody in this university supported us very, very actively. And this time, when we walked up to Dr. Santosh Nayak, who in turn took us to the Vice Chancellor, Dr. Sharnappa Hanse was so enthusiastic and so supportive of the Sammelan. We are grateful to you for organizing this year. And as an open university, they have their responsibility towards extension into the community. That's only one part of it. But they also have this understanding and recognition as an open university that knowledge doesn't exist only in universities. Knowledge exists in communities, amongst practitioners. You are all scientists also in your own way. You're all innovators. And this university appreciates that, understands that, and they were very ready to collaborate. Thank you so much for these different knowledge institutions are coming together and joining hands for this Sammelan. Now let's see how many have come from where. First, I would like to see Telangana people. Can you please stand up? Telangana valu, Telangana malli. Telangana valu koncham nilbadtara. Swagatam. Andhra Pradesh valu nilbadu. ఇంకా చాలా మంది బయట ఉన్నారనుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. కేరళ, కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్? అండ్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యూర్, ఐ హోప్ దే కమ్ ఇన్సైడ్. థ్యాంక్ యూ. తమిళనాడు ప్లీజ్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಕನ್ನಡದವರು? ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್? People from other parts of India, from 11 states, there are representatives here. Thank you. Nimmellargu Swagata. There were, like I said, 931 registrations, whereas when we first walked up to KSOU, we were planning for a small regional Sammelan of 500 people.
Then it went up to 750, 931 registrants, but we also have about 100 exhibition stallholders and seed diversity stallholders, plus something called day registrations. And tomorrow, for a special workshop by Dr. Ramu and Sri Gopal Bhai Sutaria, 280 farmers from across Karnataka have registered separately for that. We've had an overwhelming response. With that overwhelming response, we are encouraged, but we also know that our capacities are not as much as our ambitions are. We get very ambitious whenever we attempt something. So we may have made many mistakes. Some of you may have faced hardships in accommodation and other things. Please excuse us. Imagine that you've come to your family get-together. And in a family get-together, the way you somehow adjust, out of sheer happiness of meeting others, you are ready to put up any kind of sleeping arrangement, any kind of bathing arrangement. Please assume that you are in a similar sort of a group. Now I request Dr. Santosh Naik R to please welcome all participants. Good morning, all. Respected Honorable Vice Chancellor, distinguished dignitaries on the dais, esteemed farmers, scholars, representatives of civil society, dear colleagues, students, and media friends. On behalf of Prasaranga, Karnataka State Open University, it is my great honor to welcome you all to the 6th Kisan Swaraj Conference, South India, jointly organized by ASHA Kisan Swaraj and Prasaranga KSOU. It is my privilege to warmly welcome the distinguished dignitaries present on the dais. Professor Sharanappavi Bhalse, Honorable Vice Chancellor, KSOU, whose leadership continues to strengthen the university's commitment to socially relevant knowledge and community engagement. Welcome you, sir. Shri Kapil Shah, representing ASHA Kisan Swaraj, a tireless advocate of ecological agriculture and farmer community. Srimati Bibi Jan, Equator Prize awardee and leader of the Bibi Fatima Women's Self-Help Group, whose work exemplifies grassroots empowerment and community resilience. Shri C. Vishalaksha, President Kerala Day1 Karshak Samiti, for his leadership in promoting organic farming movements. Dr. G.V. Ramanjanayalu, Center for Sustainable Agriculture, whose pioneering work has strengthened natural farming and ecological agricultural practices. Shri Raghava Aikantika Global Tribe for Natural Farming. Professor Naveen Kumar SK, Registrar KSOU for guidance and supporting enabling outreach academic initiatives. Professor M. Ramanathan Naidu, D, KSOU. Professor C.S. Anand Kumar, Registrar Evaluation, KSOU. Dr. N.R. Chandrakauda, Dean, Study Centers. Professor Niranjan Raj, Finance Officer of KSOU. I extend a heartfelt welcome to all resource persons, farmer leaders, grassroots innovators, women's collectives, environmental activists, researchers, and participants who have traveled from across South India to be part of this meaningful gathering. Not only from South India, across India. This conference represents a collective effort to reflect on agriculture not merely as production, but as an ecological, structural, and ethical relationship with the land. The vision of Kisan Swaraj reminds us that the true sustainability lies in farmer autonomy, biodiversity conservation, and community resilience. Over the next 3 days, we will engage with vital themes including natural farming, seed sovereignty, chemical-free weed management, farmer-wildlife conflict mitigation, agriculture labor dignity, and sustainable markets and livelihoods. At Prasaranga, the publication and outreach wing of KSOU, we believe knowledge must move beyond classrooms into fields and communities. Farmers' lived experiences represent generations of ecological wisdom, and this conference serves as a bridge between academic knowledge and grassroots practices. We express our deep gratitude to ASHA Kisan Swaraj for their partnership and dedication in strengthening networks for sustainable agriculture and farmer sovereignty. I also thank all collaborating organizations, volunteers, and participants whose commitment have made this conference possible. As we begin this 3 days journey of dialogue and collaboration,
I invite everyone to participate actively, share experiences, and carry forward the insights gained here into their communities. With great pleasure, I welcome you all once again to Karnataka State Open University, Mysore, and wish you a meaningful and enriching conference. Thank you. Thank you. We request Professor Naveen Kumar, the Registrar of KSOU, to share about the importance of this Sammelan. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೈತರೇ, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವನಾಗಿ 6ನೇ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಶಾ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಂಗ KSOU ಮೈಸೂರು ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆತಿಥ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತಸದ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ತರ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಸಮಾಜದ ತುರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯುವ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಬೀಜ, ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ರೈತರ ಗೌರವ, ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಅದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲು ಸಹ ಗೆದರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೈತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವವರು, ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕರು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಂಥ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಪೂರ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗಮವನ್ನು ಹೇಳಲು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಬರಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಕೃಷಿ, ರೈತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಹಅಸ್ತಿತ್ವ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ KSU ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜಾಸ್ತೀಕರಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಗತಿಗಳ ಗಡಿಮೀರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಯಕರು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಪರಿಸರ ಅಭ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನು ಆತಿಥ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಲು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ಥೈರ್ಯಯುತ ಪರ್ಯಾಯಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಾಸ್ತವಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಆಶಾ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಆಯೋಜನಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಸಹಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿ, ರೈತರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Professor Naveen Kumar. I now invite Kapil Bhai Shah, who's like a moral compass for ASHA. He points us towards the right direction in our work. He's a Gandhian from Gujarat, and his work reflects the Gandhian ideology of Sangharsh and Nirman. I request him to please say a few words. Thank you, Kavita ji. Honorable Vice Chancellor, dignitaries, and friends, dearest friends. On behalf of ASHA, Kavita ji has welcomed you all, both Kavita. When I come to South India, since last 4 decades, many times, I remember Day1 the pioneering organic farmer of this state who has established and formulated the first organic farming policy across the Karnataka state. I remember Namalwa, the kind of our inspiration, who was coming to Gujarat with his whole team when we were organizing this kind of Sammelan, organic farming Sammelan, Sammelan, for mutual sharing and learning. And the person who ran the whole movement for decades together, and we remember what a deep-rooted work he has done in Tamil Nadu. I remember DDS Satish ji, the biodiversity festival people, how women were working to conserve the traditional seeds 2-3 decades ago. And now with those efforts, we have millet years across the globe. So we are kind of a community, we have deep-rooted, seeded some of the basic ethics, principles, science. I remember Dr. M.S. Chari, my professor at Gujarat Agricultural University, who worked there as an entomologist for 23 years. And after retirement, he ran a low pesticide management kind of a concept in Andhra Pradesh, which today gradually turned into one of the best global success stories in organic farming, digital farming, under the leadership of Dr. Ramu, Vijay Kumar, and many others. I remember Kasargod, the eye-opening campaign, what pesticide and corporate behind the pesticide can do to the nation, and how a lesson can be taught by the people for the benefit of the nation, for the benefit of the state, for the benefit of the environment. So South India is carrying the largest gravity of organic movement, nature farming movement, whatever you name. I get inspiration. I am here to imbibe those spirits from all of you. We represent a global community. And when I say global community, it's a community which works across the globe, not only in Karnataka, South India, not only in India, beyond the political boundaries, beyond our regions and religions, caste and creed.
to save Mother Earth environment, giving a good habitat to the coming generation. They have many reasons to curse us, but people like us, not to boast, they will blame us if we work correctly. If we still correct our mistakes in the moment or in the coming moment. We should be proud of us. With all humility and much need to be learned kind of a feeling, we are a very precious community, a very precious community. Without naming OFI or the Economic Association of India or ASHA, organizations doesn't matter, event doesn't matter. Concept doesn't matter, technology doesn't matter, whether we use vermicompost, normal compost, jivamrut, panchamrut, ghana jivamrut, forget. Finally, science matters. We will be talking about science. And that's why we are very precious. We are precious because we provide local solutions to the global problems. We are precious because after 4 or 5 decades of our hard work, dedicated work, being a farmer, being an NGO representative, activist, scientist, policymaker, we have now made the world realize that there is no way then to go for agroecological agriculture to make the whole world survive. We have made this possible. FAO is talking about it. United Nations is talking about it. We don't have any single state policy on chemical agriculture and GMO, but we have policies for more than 15 states for organic farming and natural farming in this country. All together could do this. We could make this success in last 4 or 5 decades, and we didn't allow any other genetically modified crop. We registered vitivinicol, we registered GM mustard. We could do this. Small, tiny efforts from our village, from our small farms, to Jantar Mantar, letter writing campaign, meeting our policymakers. We could do this. That's why we are very precious. We save our seeds, traditional seeds, and also talk about what should be the draft policy for IPR, intellectual property rights, at the national level. What should be the seed bill for this nation? That's why we are doing this. We train people at the grassroots and also campaign against soil grape if any company is grabbing the soil of the farmers. We develop local market of the organic food and also talk about global trade. We will be organizing all those kind of things in this meeting, in this convention. What is happening between the two nations, what is happening at WTO, and we have been doing this since 3 decades. And our efforts give it. We foresee, we are precious, because we foresee what will be the future of AI, data capture, machine learning, digitalization. Who will be benefited by all this new technology coming in, as we experienced in the last 4 or 5 decades, at the cost of farmers, at the cost of communities. In the name of farmers, we are not against technology. We call this agroecology is the most advanced science and technology for agriculture, environmental agriculture. We will be using technology, you can see here. But technology and science without concern for society and environment and health are useless, unsustainable. We have proven this. We are precious because we can organize such events without direct grants from the government. From our own small Yajna Karya contribution for society.
Looking backward, someone who has worked for almost 4 decades. I did my MSc in agriculture in plant breeding and genetics from Anand Agriculture University. And then took up this other mission. Many of you know this. With very humble humility, I should say that I have, and many of us, Salman is sitting here, many others, have not foreseen that the mainstream would really accept the real concept and science of agroecology like this. Today our Prime Minister is speaking about natural farming, chemical agriculture. Sikkim, the first organic state of the world. We have a natural farming university in Gujarat. Mainstream has accepted that we have made mistakes and now we need to change the path. More farms are becoming organic and natural. More food is being produced. More outlets are being opened. More consumers are eating. This is the development of our lives. I have a couple of concerns which I raised here in a form of question to you before I close this. One, I see looking backward, are we going more towards science-based or from science-based, fact-based to overclaims and faith? Our faith should be with science, not with any other faith. Then only the organic movement will come. I'll give you an example. Are we getting more and more dependent on governments, foreign funds, to promote organic farming, agroecology, natural farming? Namalwar didn't sought for any government fund and raised the whole movement, bringing thousands of farmers on this line. These changes I can see since my 4 decades of experience. There are many schemes, cow-based agriculture, Deshi cow-based agriculture. We need to conserve all the Deshi breeds and Deshi seeds, no doubt about it, for ecological reasons. There are genes into it which can help us in solving the problem yet to come in future, in the changing climate scenario. But why only cow? Why not buffalo? Deshi buffalo, there are more than 80 breeds. 28 breeds of buffalo, sheep and camel and beef. Why only cow? Raising the question to you. Why the fact remains that milk economy in this country is equal to the income farmers are getting from wheat and rice put together across the nation. A daily, weekly income to the farming family. 80% of the income comes from buffalo milk, exotic cows and hybrid cows. Deshi cows must be protected, but this is the reality. We will be using dung for vermicompost and compost. 80% of the dung comes from non-Deshi cows, other farmers. Do we have a scheme to promote agroecology, organic farming, natural farming for Nagaland? Are we respecting the ecological diversity, social diversity, economic diversity from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Nagaland? I think the science-based approach must consider all this. We can't ignore this approach. Finally, I remember a quote from Vinova. Science plus violence to collapse, complete collapse. Bihar on the verge of it. Vigyan or Hinsa, Sabanash. You can have various forms of violence across.
Science with spirituality, Sarvodaya, upliftment of all, living and non-living. Thank you so much for giving me this opportunity. I am sure the precious community like us across the globe will ever be blessed by the Almighty. Thank you so much. I request Srimati Divija to address the gathering. She represents Karnataka. She represents women farmers. She represents rain-fed farmers. She represents food farmers. She represents collective nurturing of the earth. Please. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಾವೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 14 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರೈತರನ್ನ ಸಾವಯವ ಕಡೆಗೆ ತರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು 25 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಘನಜೀವಾಮೃತ, ಜೀವಾಮೃತ, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಿ ಮರದ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. 2020ರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಂಥರ ದೇಶಿ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ. 14 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರೋದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಪುರುಷರು ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ವಿ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ವಿ. ಒಂದು 25 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಆವಾಗ 500 kg ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 500 kg ಸಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಅವರು ಈಗ ರೈತರು ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ಗದವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಏನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ 500 kg ಸಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1 to double ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಕೊಟ್ಟರೆ 2 kg ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರಿಗೆ ಬೀಜ ಮೇಳಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರನ್ನ ಮತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದೊಂದು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಂದ ನಾವು ಬೀಜದ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬೀಜೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಒಂದು 30 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರು ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 22 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನವಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನವಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತರು 1 ಎಕರೆಯಿಂದ 10 ಎಕರೆವರೆಗೂ ಬೀಜ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು IIMRದಿಂದ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ICRದಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವತಃ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತರು ತನ್ನಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಸಿವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರೈತರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು 10 kg ತಂದುಕೊಟ್ರು ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಧಾನ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಇಕ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಕ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾವಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಂಘದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000 ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆತಿರೋದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಮೇನು. ನಾವೀಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪುರುಷರು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ನಾಳಿದ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರೋದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಬೀಜ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಲವನ್ನ ತೋರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ತರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ರೈತರಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ತಂದು ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುರುಷರು ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳಾಗ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಹೋದು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಡೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರೇ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೈತರು. ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಟಾವಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಇಂದ 3 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕಡು ಬಡವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೋಗಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ಲಾವಣಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಾನ್ ಅವರೇ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಕೇವಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೇಸ್ are actually women labor days. So we want men also to recognize that women are farmers in their own land. Thank you so much, Baby Janore. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಕ್ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮದು. I now request Shri C. Visalakshan of Kerala Jaiva Karshaka Samiti to say a few words briefly. Renowned and respected persons on dais and my dear friends in front of me. See, I am from Kerala, representing Kerala Jaiva Karshaka Samiti, which is an organization promoting organic farming. The beginning of our organization is in 1987 as a nature conservation group named One Earth, One Land. And in 1992, some of our elderly and experienced members felt that if modern agriculture based on agrochemical intensive farming practice to produce more and more do a great harm to the nature and healthy living surroundings. Based on this, in 1992, we formed another sister concern named Kerala Jaiva Karshaka Samiti. Now we have a governing body at state level and in almost all district level and taluk level committee, except a few 2-3 districts. Members of our organization believe that the basic capital investment for a sustainable and holistic agriculture are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. I think you all know the meaning of this word, that is soil, water, air and living beings. All these factors are interrelated and interactive. For a healthy food producing system, the quality of the four factors shouldn't be deteriorated by farming activities. Healthy soil is essential for a plant to grow in a healthy, resistant manner to produce nutritious, healthy food, which is one of the most essential factors for a healthy living. Hence, it's the duty of a true farmer to keep and conserve purity, cleanliness, and the sanctity of food producing system. That is what ASHA aims, and we are with ASHA. This gathering is a good opportunity for the participants to see and interact with like-minded persons, and wish you all a happy and informative 3-day experience to equip yourself and share with your friends. I don't like to go into the problems and
difficulties of the farmers nowadays mean, but I want to mention a few words about the government policies. Government lament on the problems and difficulties that the farmers face nowadays. They declare new policies, projects, programs to improve the conditions of the farmer, but the farmers are not benefited as such. The government is not transparent while making proposals and never ask and consult give ear to farmers or farmer organizations. Good examples are about the GM crops, GM seeds, present seed bill, trade deals with the US, and trade negotiations with other nations and the government and our authorities sometimes I feel surrender to the international political pressures. Government talks much about zero emission, carbon neutral, natural farming, agroecological farming in international conferences, in parliament and sometimes in state assemblies, and do talk much about it, but they don't take interest to conserve and protect water bodies, wetlands, coastal areas, western Ghats, Himalayan and Aravalli mountain ranges, Andaman Nicobar and other nature conservation important places. So this is the present condition. Thank you all. I don't like to take much of your time in describing the problems of the farmers. Thank you all. Thank you once again. Thank you, Sri Sadakshan. I now invite Professor Sharnappa V. Hansen, Vice Chancellor. Suddenly there's some minister meeting that has come up and he was keen on listening to all the speakers, but he's having to leave soon, and therefore Professor Sharnappa V. Hansen. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಆಶಾ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರಾಜ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದಂಥ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡೀನ್ ಆದಂಥ ರಮಾನಾಥನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಂತಹ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ವಿ ಜಾನ್ ಅವರೇ, ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಪಿಲ್ ಶಹಾ ಆಶಾ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಕುರ್ಗುಂಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ರೂಹಾರಿಗಳು. ಅವರ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ UGC ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ
3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಕುರುಗುಂಟೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸಿ ಹೀಗೆ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಶದ ರೈತರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೋಷಧಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆವು. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಂದು ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರ ಸದೃಢವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಎಂತ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಾದ್ರೇನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೇನು ಏನೇ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರೈತರ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಡೆದಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1000 ಕೋಟಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ನಾವು ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಆಶಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಪಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 3 ದಿವಸದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಈಗ 100 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 100 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ರೈತರದ 1 ಎಕರೆಗೆ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೈತರದ್ದು ಕೆಲಸನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 10,000 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈತರಿಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆದು 10,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷದ ಊಟ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾತ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿದ್ರೆ ಆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕವಿತಾ
ಕುರುವಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ 6 ತಿಂಗಳಿಗಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡದವ್ರು ಬಂದರೆ, ಕೇರಳದವ್ರು ಬಂದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದವ್ರು ಬಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಏನು ಸೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳ ರೈತರು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏನು ದುಡಿಮೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹಂತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಾಲ್ಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you so much to the Vice Chancellor. He rightly asserted the correct path for the future, which consists of agroecology. He also very rightly asserted the fact that you cannot ignore agriculture if you want to build the nation in a proper manner for all our futures. Thank you so much. I think the head of an educational institution extending this kind of support to the farming community of the country is highly encouraging, because it looks like a whole section of Indian society has forgotten about our farmers and is moving forward. I am glad that you reminded us about the right things. Thank you so much. I now invite Shri Raghava of Aikantika to address the participants. He is a young farmer, and he is someone who's focusing not just on techniques. He is someone who's telling us that organic and natural farming is not just about practices and techniques in the farm, but it is about how we live. It is our thoughts, it's our value framework, it is about our children's education. It's a very holistic approach that Aikantika is taking. Thank you, Raghava, for being there, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆದೊಳಗೆ ದುಡಿಯೋದು, ಬೆವರ್ಸೋದು ಅಂತಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಆಗಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯದವರಾಗಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಅನುಭವದಿಂದನೇ ಆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡಿರೋದು. ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ರೈತರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೀವನ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಗುಲಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ ಗುಲಾಮಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಸೇವೆಗಳು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷಮಯ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ವಿಷಮಯ ಇರೋ ಪೇಸ್ಟು, ಬ್ರಷ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಾನಿಕರ. ಈ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪದರ ಎನಾಮಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪದರ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ರಷ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಇದ್ಲು, ಬೇವು ಕಡ್ಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಇವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥವು ಇವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮಟ್ಟನೂ ಅಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕಂಪ್ನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ವಿಷವರ್ತುಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಒಂದು 4 ಕಂಪ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೀಜದ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೀಜಗಳು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅವನು ಬಳಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಅಲೋಪತಿ ವಿಧಾನ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ. ಈ 3 ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ 4 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 3 ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಇರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ವಿಷವರ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಥರ ಈ ಥರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಜಾಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಲ ಇದೆ, ಬೀಜದ ನೆಟ್ವರ್ಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ದು ಗುಲಾಬಿ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಗೆ. ಬರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಿಬರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಷಮುಕ್ತವಾದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ವಿಷಮುಕ್ತವಾಗಿರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿರ್ಸಿ, ಸಾಗರ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ರೀತಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಾವೆ. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಥರ ಈಗ ನಾನಂತೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು ಒಂದು ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ
ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಅಂತಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕತ್ತೆ ದುಡ್ದಂಗೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ ಸಹಜ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಹಜ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 2ನೇದು ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದು ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ, 3ನೇದು ಕೀಟನಾಶಕ ಯಾವುದು ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ, 4ನೇದು ಕಳೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು 4 ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ, ಈಲ್ಡ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಸಿಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1.5 ತಾಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. 5 ಖಂಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ has spread out to 5 continents till date. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Raghav. Tomorrow these parallel sessions are really interactive, whereas plenaries are somewhat one way. You should join the session in which he will share how they are doing. No weeding, no tillage. I'm highlighting only 2 of the 4 principles that he is talking about, and yield on par with other farmers, including chemical farmers. That's the kind of model that he has, and we need more and more farmers to emulate that. If the Vice Chancellor has time, I will request him to please stay on, because there's a young researcher who's done a very interesting research, whose report we would like all of you on the stage to release. May I request Dr. G.V. Ramanjaneyulu, who's a very good friend, who's the Executive Director of Center for Sustainable Agriculture. When he got selected in IRS, he chose not to join, and he said, I want to do something for farmers. And the byline of Center for Sustainable Agriculture is caring for those who feed the nation. They truly care for those who feed the nation. Thank you, Dr. Raman, please. Thank you all. Good morning. I think in 15 years we started the Kisan Swaraj Yatra, trying to understand what is happening to farming and then what we can do to sustain farmers. And the challenges we faced last 15 years are going to be very different from what we are going to face the next 15 years. I think that's where this Sammelan becomes very important to understand that where we stand and then what is the future of farming and then how do we sustain farmers. I think from that point, particularly when food systems are changing so much in terms of technology, in terms of public policy, in terms of markets, how do we understand this is something which is important? I want to put forth some numbers in front of you. I come from Rangareddy district of Telangana, which has the highest income, average income in the country. Average per capita income is the highest in the country. It's 11.5 lakh rupees per capita. And the same district, farmers who cultivate land, their annual income is less than 1 lakh rupees. So it's nearly 1/10 of the average income of the district is the average income of the farmers.
And it's not so different other areas. The district, Rangareddy, and then if I just compare with my neighboring district, Vikarabad district, is about 500% higher. So the disparity between people who are not doing farming and who are doing farming is increasing significantly. The average income of farmers today is only 30% of the lowest paid government employee. And with the new pay commission coming up, I think it's going to be about 17%. That's in front of us. Second, and why this is happening, I think that's what we need to look at, why this is happening. This is happening because we have large number of small and marginal farmers where they are unable to expand land because land is becoming very pricey. So land prices are increasing significantly, and today no farmer is buying any land. We were trying to look at in the last 20 years how many farmers bought land. I don't think any farmer in this country has bought land. It's all the non-farmers who are buying land. And in Telangana, we were trying to make a calculation. If you have to buy a land, you have to have 20 years of successful crop and a successful price. A good price for 20 years if you get, then where you can buy a land, and this is the impossible thing. So that's a reality of farming. So the government said they will double the farmer's income. It nowhere got nearer. And if you actually look at the hard data, it increased by about 60% in the last 10 years. And in that 60%, if you actually break down crop production, livestock, wages, etc., highest increase happened in the wages. And crop production income has increased only about 26%. So we are heading towards a crash. I think that's where the important issue comes up. And also another interesting and important dimension we are seeing is, because of this phenomenon, the ownership wise landholding size is shrinking, but operational holding size is increasing, because unless you have 5-6 acres, even you are not able to make minimum living. So farmers are taking land on lease, and this land lease is unwritten, and then they don't have any support from anyone. So no support from government, so no loans, no insurance, no subsidies, nothing. So it's the farmers who are investing on that on their own and then trying to make their living, and that is making life worse. And Andhra Pradesh and Telangana, we have nearly about 45% of farmers doing tenancy. And this is not just about Telangana, but I think every state, it is the same situation. So the result is it's increasing indebtedness. And say the state where I also work, Andhra Pradesh, the average income is about ₹1 lakh per annum, and the indebtedness per household is about 2.5 lakhs. Which means 2.5 years income is the 2.5 years income is what is their loan, and this income also is when you get a good crop and good price, which is an impossible thing. So we are getting into a vicious cycle of crisis. And why this is happening, I think that's what we need to look at. I'll put forth a couple of policy problems in front of you which we need to understand. Today the problem is that the model of agriculture supports all bad things in this world. So if you buy fertilizer, you get a subsidy, but if you want to follow a sustainable agricultural practice, you don't get any support. So on average, we were calculating the fertilizer subsidy, if it is at the national level, is at 2.5 lakh crores, per acre it comes to about 7,000 rupees. So if you are a conventional farmer who are buying 2 bags of fertilizer, just 2 bags of fertilizer, still you get about nearly 14,000 rupees as subsidy. And if you are an organic farmer, you have to put your own money and then grow. And in this 2 bags of fertilizer, the amount of emissions comes in. So if we talk about climate change and all, the highest contribution from agriculture, if you look at it, is basically the chemical fertilizers and the irrigation. And the fertilizer, less than 15% is what is used by the plant, and rest of it goes to the environment, and then the nitrous oxide contribution is all highly subsidized by government. No? That's how it is. And leaving aside technology, at least let's assume ICR has a hangover on technology, and then it is not ready to change, and then it is putting burden on the farmers to change. Let's look at the economic policies. As individual farmers, they are all exempted from taxation, but if you become a cooperative, you have to pay income tax.
And that's ridiculous, right? So if you become collective, you should be exempted. You should be given more encouragement to become collective, but if you become an FPO, you are brought under taxation, and it was exempted few years back, and they said 5 years they will give an exemption, and 5 years exemption ended last March, and so now they are again pay 30% income tax. And till last year, though they said there is a tax exemption, there was a minimum alternate tax which was about 18%, so 15% minimum alternate tax plus 4% surcharge, so it is 19%. So we were actually making a calculation by setting up FPOs. Government of India has spent 18 lakh rupees per FPO, and so over the 5 years the money has spent, 23% of it is recovered as income tax. Leave aside GSTs and all. So it is becoming a business for the government. But at the same time, you look at the IT industry, you look at many of the startups, they have given 10 years to 20 years income tax exemption. They're all given tax-free loan, interest-free loans. So this discrimination against agriculture, discrimination against small farmers agriculture, and discrimination against sustainable models of agriculture is what is pushing us into the crisis. And the next few years is going to be bigger disaster. I think that's where we need to look at. This disaster, how it is going to happen, if you look at 2-3 interesting dimensions are emerging. One, whatever government has done till now, encouraging all of you to use chemicals, use water, grow maize, grow soya, all this is going to face disastrous situation because of the agreement which they made and then the kind of environmental sustainability issues coming up. Now they put the blame also on you, basically saying you are the farmers who are polluting, and then all of you will be the ones who are going to face the situation. So that's where I think it's high time we talk about the policy change. It's not going to go like this, and then it's not going to help us in terms of solving the problems ourselves. I think it's all, we are also part of this country, and then we also need to ask for a share in the public policy support for the farmers. And coming to the regulations, I think that's again another interesting dimension. Till now we were seeing whenever regulations comes in, regulations are to regulate something, right? And then to help people. But today, all the regulations, look at from seed regulation to pesticide management bill and all, they are talking about ease of doing business. And what is ease of doing business in pesticides? So what is ease of doing business in pesticides? So you are saying don't regulate, you allow them to do whatever they like. And then there is a clause in the pesticide management bill which actually says if it is not approved within the time period in the application, it is deemed to be approved. It's actually the regulator who need to be punished if he is not approved, right? And why should people be punished? So these kind of policies, more and more coming up, is going to put us in more and more severe stress. And so the situation last few years, what we faced is going to be very different from the next few years. So I think, I hope the Sammelan will discuss these issues, the challenges, and go beyond our regular discussions and then regular asks. I think that's where the future lies. So future certainly lies in sustainable agriculture, but it depends on who does it. Future certainly lies in moving towards more agroecological transitions. Again, it depends on who is going to benefit out of it. Are the small and marginal farmers who are suffering today and who are trying to hold on to it are going to get the benefit, or it's going to be the industry and corporates and big farmers who are going to get it? I think that's what big farmers in the sense, see, having seen the policy changes happening, I think in very near future they will take away all the regulations on the land series and all also. So it's the way things are happening. I think we need to be aware and then work towards it. Thank you very much for giving me this opportunity. I hope that everybody will discuss about these things, and then we look forward for a better dialogues and solutions. Thank you. Thank you, Dr. Ramu. We now have a report released. It is on the state of organic farming in Tamil Nadu, and it is with a lens that has a synthesis of bottom-up practice and knowledge. And this report was, its research from where the report came was done by Kisan Swaraj Foundation and Tamil Nadu Iyarkai Velani
Day1 Kutamaipu, TNIBK. And Dr. Siva Muthu Prakash is the researcher, is the author of the report. The reports have been already placed there. May I just request you to please stand and hold it up for the audience to see. And Shiva, please, you also stand. Shiva has been a co-traveler of ASHA and from IIT Bombay, where he's done his PhD, index for assessing farms rather than looking only at cost and benefit. And now this new research. May I ask you, Shiva, to please say just 2 lines. Thank you all so much. Thanks a lot, Kavita and team for this encouragement. I'll just take 2 minutes to brief about the report and then one is that this is about state of organic farming in Tamil Nadu. This is probably the beginning, is what I would think. We wanted to do a research to understand what's happening on the ground in terms of 3 things. One, about the knowledge, what's happening in the practice, how it could be related to the science. Then second, about the input support, what's happening in terms of the input by the farmers. And then third, about market. So here what we have is just for the knowledge part. We have sort of traveled to about 10 districts. 50 farmers we have covered. All these are expert farmers who are really doing decades of organic farming. We captured about 35 different practices, and that's where all understood in the context of scientific literature. And one small understanding which I want to share is about out of the 35 practices, if we understand the scientific literature, what we sense is like large amount of nutrient management practices are very well documented and quite there. But when it comes to pest management or disease management, there is hardly any literature when it comes to science, published literature. Farmers are practicing it, they are feeling they are quite effective and all that, but then science-wise we don't have enough documentation of this. And this is where I feel like structurally we are sort of skewed towards the researchers' skewness towards safety. Pest management is very, very important and valuable for farmers. And I think we have very, very limited understanding in terms of agroecological practices. Maybe pesticide management is there, but then agroecological based thing is very, very limited. That's something which is coming out of here. And I would want to sort of say that whatever we are sharing here, it's more like a, sort of bridging the practice and research to encourage both the sides. In terms of practice, we want to adopt more and more of the science, and for the science and research side, we want to learn and understand what's happening on ground. And just to share one particular instance, there is something called Vella Velan Patte Karisal, which is very effectively being used by farmers, but I couldn't see a single reference or single paper out of it or even the ingredients out of it. And even farmers within one particular districts are very well aware of it, and somewhere they are absolutely not aware, though they are there for a long time. So we are hoping that this research will act as a starting point for all this. And thanks a lot for this opportunity. Welcome. Thank you for the invitation. Thank you, Shiva. Here in Karnataka also we find the same thing. On the ground, farmers are innovating constantly, wonderful innovations which they are able to spread amongst their networks. But academic institutions, including agricultural universities, are not able to keep pace with the wonderful innovations that are happening on the ground. Thank you, Shiva, for the kind of work that you continue doing. We will continue this session for another 10 minutes, basically to run you through what the rest of the Sammelan looks like. And before you go out of this room, I'm also going to ask you, how many of you have been able to follow Zoom-based translation services which you've been listening to through your earphones, through your phone? Can you lift your hands if you have been successful in using translation services? Only half of you. So for the rest of you, there is a class that will continue if you want to make effective use of this Sammelan. But from the afternoon, we have the real heart and soul
of the Sammelan happening. So, in the afternoon we have 7 parallel sessions. Thank you so much. These parallel sessions will happen in a building called Science Bhavana, roughly in the direction that I am pointing you to. Go out of the convocation hall, take a right turn on the road, keep walking. You will find on the right side Kridangana, the stadium, where all the exhibitions, Sea Diversity Festival, yummy organic food stalls, all of that have the Part Nulu spinning workshop, pottery workshop, all of that is happening on the ground in the stadium. But keep walking. We've given you only 10 minutes after every plenary session in which to reach the parallel session classes and classrooms, not classes. And that is where the real soul of a Sammelan exists, where you can interact, where you can actually share as well as learn. It is all going to happen in the Science Bhavana. So after this plenary ends, go have your lunch, please visit the exhibition stalls, but by 2 p.m. without anyone inviting you, and it's up to you, of course, if you want to benefit from this, you yourself will go. By 2 p.m. please leave Science Bhavana. In your kits, we have given you maps of these Science Bhavana rooms also. What's on the ground floor, what's on the first floor, what's on the second floor. We have asked volunteers to help you. We ourselves will come there and help you to locate the right rooms. From 2 to 3:20 p.m. there are 7 parallel sessions. One is on seed sovereignty that will happen for Malayalam people today. I am not asking all Kerala people to go there only. That is not what we are saying. If you are interested, there is a separate Malayalam session for seed sovereignty. That will happen in, just give me 1 second. Science building, room number 1. Then there is a session on danger of herbicide tolerant crops and how do we do non-chemical weed management. That session is in Kannada and that will happen in Science building 2. Farmer-wildlife conflict mitigation. Only last night in Mysore, there was a protest happening by KRRS people on this very issue. Farmer-wildlife conflict mitigation. That's in Science building room number 3. Today it will happen in Telugu. Labor in agriculture. Today it will happen in Tamil and it's in Science building room number 4. Expert session. You would have heard about Padma Shri Subhash Sharma ji. He's come all the way from Yavatmal. Many of you may have even visited his farm. It's like a pilgrimage site for many farmers of central India. And he's here amongst us. Subhash Sharma ji will share about his farming perspectives, practices and so on in Science building room number 5. There is an expert session where Dr. Ramanjanelu will talk about the importance of microbiome in agriculture. It is about our life being driven by microbes. And how do we look at it? What do we know about it? How do we understand it? That's in Science building room number 6. And in room number 7 in the same Science building, we have a session on government schemes that support organic and natural enterprises. These are the 7 sessions. At 3:20, we'll close those sessions. And at 3:45, we request you to come back into this hall all by yourselves. We cannot keep, herding you if you like. We know you will come back yourself. Here you will
listen to the experience of a wonderful group from Tamil Nadu, which is Paramparya Vidaigal Maipu. Is that correct? Maya, which is traditional seed center, and it's one collective of farmers which is self-organized. No NGO, no government, no company, no outsider. The local farmers have organized themselves for seed systems, for markets, for production system, for extension and so on. That's a special plenary, 3:45 p.m. to 4:15 p.m. You should listen to them to learn and to encourage them. And then in the same hall, we'll continue from 4:15 to 6 o'clock, a plenary session, and that's on protecting our seed sovereignty. One of the main reasons why we are doing these Sammelans is because India's seed sovereignty is under threat. It's under threat from international treaties as well as some changes that are happening within the country. We have a plenary on that and wonderful speakers. At 6 o'clock, we have a very special plenary where women from a place called Konduru in Srikakulam of Andhra Pradesh will show what skills and knowledge do they have of processing cotton, which is a special tree cotton, from ginning to today they demonstrate until spinning on a charka, but they do all the way till the handloom garment. So we will have Patnoor spinning workshop from 6 o'clock to 6:30. From 6:30 to 6:50, another 20 minutes, a special plenary on a very unique initiative called Tula India, which is about Indian cotton grown organically and all hand processes for a garment chain. And between 7 and 8 p.m., you will have a nice sit-down dinner, a nice South Indian banana leaf dinner in the basement. And 8 o'clock to 9:30, we have Vasu Dikshit, who's a well-known singer, singing for all of us. We believe in ASHA that, our movement is not just about cognitive knowledge and practices. It's about all of us enjoying life in a very holistic fashion, and music and art is a part of it. So that's the rest of the day. And tomorrow we'll start early. We will start at 9 a.m. itself. And by that time we've got to set right our translation related problems. Those of you who have understood how to access translation, we please request you to kindly help others. Each of you helps 10 more people, we'll all be set. Please make time to do that. I'll tell you about tomorrow's program later in the day. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕವಿತಾ ಅವರು ತುಂಬ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 7 ಸೆಷನ್ಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕಳಿತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೊನೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಚರ್ಚೆ, ಯಾವ